Chief guest of the day, Honorable Governor, Justice P. Sathasivam has just arrived. He's been escorted by our dear manager, Reverend Father John Puturan, Principal Miss Ruby Syriac, Head Boy Fevike Robbie, and Head Girl Golda Godley. With a standing ovation, let's welcome the chief guest. St. Thomas Public School, founded in 1991, has completed its 25 years of glorious journey with the overwhelming support of our well-wishers, and today, STPS feels proud to be blessed with the presence of the most Honorable Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam, on the auspicious occasion of our Silver Jubilee celebrations. The motto of our school, total growth through education, is achieved through a holistic approach by which we mold the most talented citizens who could compete to face any hurdle and kiss victory in their lives. Let's all rise for the National Anthem. May I request the audience to remain standing for the prayer. Please rise. Please be seated. Now I invite Reverend Father John Puturan, manager and founder of St. Thomas Public School, Muvattupuzha, for the welcome address. Father, please.
വേദിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥിയും സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടകനുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് വാഴക്കൻ സർ, അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിരിക്കുന്ന ഉഷ ശശിധരൻ, അഭിമന്യ മാത്യൂസ് മാർ യുവാനസ് തിരുമേനി, അബ്ദുൽ മഷ്റൂം മാലവി, വന്യ പരമാചാര്യ അമൃതാനന്ദ മഠത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമി, പ്രിൻസിപ്പൽ, വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ധന്യമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. 25ാം ജൂബിലി വർഷത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടാതിഥിയും പ്രഥമ പൗരനുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഇന്ന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമായ ഒരു സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ടിരുന്ന് ദീർഘകാല സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മഹത് വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനവും ആശ്വാസവും എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒരു ദൈർഘ്യമായ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജഡ്ജിയായിട്ട്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എത്തി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, അതുപോലെ കടന്നുപോയ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം സാറൊക്കെയും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇത്ര ഉന്നതമായൊരു സ്ഥാനം എത്തിയതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിധികളും ന്യായവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് 79 നിയമബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയതാണ്. 96 മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ പെർമനൻ്റ് ജഡ്ജിയായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേറ്റു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ 4ാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് 2013 അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേൽക്കാനിടയായി. 2014 അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധി, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി സരസ്വതിയെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. 2 പുത്രന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം നൽകി. 2 പേരും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചിട്ടയോടുകൂടി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി 25ാം വാർഷിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ സദാശിവം സാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് വാഴക്കൻ MLA, മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ആദ്യത്തെ MLA എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും MLA സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോയതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള യോഗ്യതയും കഴിവുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് വാഴക്കൻ സാറിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴക്കാർക്ക് KM ജോർജ് സാറിന് ശേഷം തീരാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ ശശിധരൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക്, ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയാണ്. പ്രത്യേകം ആ മഠത്തിനോടുള്ളതായ
നന്ദി പറയുകയും ഒപ്പം സ്വാഗതം ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചാര്യ അനതാമൃത ചൈതന്യ അദ്ദേഹം അമൃതാനന്ദ മഠത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതായ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യാപൃതനാണ്. അദ്ദേഹം മൂവാറ്റുപുഴക്കാരൻ തന്നെയാണ്. അമൃതാനന്ദ മഠത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മാസികയായ മാതൃവാണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്വാമിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെയും കിട്ടി. മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിലമതിക്കത്തക്കതാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാമിയെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൗലവി ചേർക്കുളം വലിയ കാസിം, തിരുവനന്തപുരം വലിയ പള്ളിയുടെ കാസിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സമീപവാസി തന്നെയാണ്. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടാനിടയായി. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട മൗലവിയെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാമായിരിക്കുന്ന അഭിനയ ഇവാനോസ് തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദ പിതാവിനെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന റൂബി മാഡം, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം ചാർജ് എടുത്തതെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ റൂബി ശ്രീയക്കനെയും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ജോസഫ് മറ്റം, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഓഫീസിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് ഇതിന് വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകിയതായ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ADC, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജയമാടും, പലപ്പോഴും അവരെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം വിളിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി. അവരെല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷമിക്കണം, കൗൺസിലർ പ്രിയപ്പെട്ട മേരി ജോർജ് തോട്ടം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ കൂടിയാണ്. വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മെമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഡമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണുമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ സ്നേഹത്തോടെ അതിൽ ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഡത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട അധികാരികളെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കറിയാം. ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം തുടരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. I would like to invite Mrs. Mary George Thornton to felicitate on the occasion. Ma'am, please. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അവർ ഹോണറബിൾ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം, സദസ്സ് അലങ്കരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സെൻറ് തോമസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ഏറെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ആദരണീയനായ ഗവർണർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ എല്ലാ ആശംസകളും
ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അഭ്യുന്നതിക്കും വിജയത്തിനും എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. With immense pleasure, let me call upon Srimati Usha Shashidharan, Chairperson of Muvattupuzha Municipal Council, to address the gathering. മൂവാറ്റുപുഴ സെൻറ് തോമസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആരാധ്യനും ബഹുമാന്യനുമായ ജസ്റ്റിസ് കേരള ഗവർണർ, കൂടാതെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ആരാധ്യനായ MLA ജോസഫ് വാഴക്കൻ, മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ, സ്കൂളിൻ്റെ അധികൃതർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ആരാധ്യനായ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 25 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സമ്പത്തായി ഇവിടുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പുറത്തു വരുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി വാർത്തെടുത്താണ് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും. സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കേരളം ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളതും പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കേരളം ഏതൊക്കെയാലും സ്ഥാനമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളായിട്ടുള്ള അവൈലബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും ഓരോ കുട്ടികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും ഈ വിദ്യാലയത്തിന്, ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും നല്ല ശ്രേയസ്സും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ 2016 തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കൂടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Now, let me request Brahmachari Anagamrita Chaitanya, Mata Amardandamai Matham, Ernakulam, to bless the gathering with your words. ഓം അമൃതേശ്വരി നമഃ. ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ സദാശിവം, വേദിയിലെ മറ്റ് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യയുടെ അമൃതം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും സേവനത്തിൻ്റെയും
സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയിലെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അതിലൂടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി വളർത്തിയെടുക്കുവാനും അതിൽ വളർന്നു വരുവാനും ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയട്ടെ. അതിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുവാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Thank you, Swamiji. I am glad to invite Waliya Khasi Sheikhul Hajis Telakulam, Muhammad Abdul Bushra Maulavi to felicitate. ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ, മാനേജർ ജോൺ പുത്തൂരാൻ തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ മഹൽ വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വളരെ മഹത്തായ പരിപാടിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയാം. കേരള പിറവിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ശോച്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രൈമറി സ്കൂൾ തുടങ്ങി സർവകലാശാല വരെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി സന്താനങ്ങളുടെ ഭാസുരതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. എല്ലാ മതങ്ങളാലും മനുഷ്യരാലും പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സേവനവും കൂടിയാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി ഭാസുരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ആശാവഹമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമവും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും ആവശ്യമാണ്. ഈ വലിയ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ വിനീതനെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും എൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ നന്ദി ജോൺ സാർ അടക്കം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇത് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thanking you, Reverend Maulavi. It's my pleasure to invite His Grace Matthews Mar Ivanios, Bishop of Kandana Diocese, to bestow his blessings upon us. Your Excellency, Justice P. Sathasivam, Honorable Governor of our state, Shri Joseph Walikan MLA, who presides this meeting, respected ones, those who are present on the dais, ladies and gentlemen, my dear children. First of all, my warmest regards and best wishes for a happy year to all of you. I am very much delighted to join you for the Silver Jubilee celebrations of this esteemed institution. I hope that
For the last 25 years, this institution went through colorful, creative, musical, and fun-filled competitive activities. Education is a process which goes on until the last day of one's life. If you can grasp it, then you will make a difference. While St. Thomas Public School reaches this milestone, I congratulate Reverend Father John Puthur and the manager, the principal, and the staff, and the PTA for the achievements and success made so far. Educational relations make the strongest tie in the society which we live. Dear friends, education does not mean teaching people to know what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. J.F. Kennedy once said, "The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds." The last 2.5 decades, this institution is working to mend the children to come out as good citizens. Of all creatures in the world, humans are physically the most ill-equipped. A human cannot fly like a bird, outrun a leopard, swim like an alligator, nor climb trees like a monkey. A human does not have the eye of an eagle. Physically, humans are helpless and defenseless. Even a tiny insect can kill them. But the humans have the ability to think. Human can create their own environment, whereas animal adapt to their environment. Our desire, direction, dedication, and discipline leads to the destiny. What is our responsibility? A duty which comes a desire will ultimately becomes a delight. The social medias and the visual medias gives us examples. Last month or so, we could know that some school children collected money to construct a house for a student who doesn't have a place to stay. Dear friends, one cannot strengthen the weak by weakening the strong, or enrich the poor by impoverishing the rich. Offering a space for celebration in terms of joy and comfort, in times of uncertainty, will help us to foster a strong sense of commitment and call on us to meet life's most sacred responsibility, that is, to give ourselves in service to others. Dear friends, therefore, we should ask the three great philosophical questions to ourselves. Who am I? Why am I here? Where am I going? We are here for joy. We are here for love.
we are here to bear fruits. Don't forget, all that stands between the ladder and the top of the ladder is the ladder itself. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna, abandoning all the dharmas of mind, body, and intellect, you concentrate in me and in me alone, and I'll liberate you from all sorts of troubles. So, in every choices of our life, dear friends, let us seek the guidance of the Lord Almighty. Whatever you do in word or deed, give thanks to Almighty. In all thy ways, acknowledge the God, and He shall direct your path. Today, I really feel honored and pray that may God spare this institution to propagate the wisdom as well as the salvation. Thank you and praise the Lord. May God bless you. Thank you, His Grace, for your blessings. I am so proud to invite Mr. Joseph Varikan, MLA, Muvattupuzha, for the presidential address. Sir, please. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം, ഹോണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള, വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സദസ്സിലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സെൻറ് തോമസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിലാണ്. ഫാദർ ജോൺ പുത്തൂരാൻ എന്ന ക്രാന്തദർശിയായ ഒരു വൈദികൻ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാലയം, മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, അത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്നീ മനോഹരമായ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ 25ാമത് വാർഷികം രജത ജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഭാഗവാക്കാകാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം അവറുകൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കേവർക്കും ആനന്ദമുള്ള കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നിയമജ്ഞൻ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി വിധികളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആരാധ്യനായ ജസ്റ്റിസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിന് വളരെയധികം മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ്. 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ റെയിൻബോ അവാർഡ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവർക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു, വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. വീണ്ടും 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഈ നാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം കൂടി ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പുത്തൂരാൻ അച്ഛൻ, ക്രാന്തദർശിയായ പുത്തൂരാൻ അച്ഛൻ ഈ നാടിന് നൽകിയ ഈ വലിയ സംഭാവനയെ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം ജൂബിലിയുടെ ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. The Honorable Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam, was born in Erode District, Tamil Nadu on 27th April 1949. Graduating from the Government Law College, Madras,
he enrolled as an advocate and was appointed as a special government pleader in the Madras High Court. He was appointed as a permanent judge of Madras High Court in 1996. He was elevated to the post of judge of the Supreme Court on 21st August 2007 and was sworn in as the 40th Chief Justice of India on 19 July 2013. It's my privilege and honor to invite with gratitude the Honorable Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam, to symbolically inaugurate the function by lighting the lamp. Sir, please. Now, let us move on to the presentation of awards. Now we have some special awards to be distributed. I cordially invite our Chief Guest, Honorable Governor, to do the honors. Sir, please. For long-term cooperation with our school, we have Mrs. and Mr. P.S. Nasruddin. I request Mrs. and Mr. P.S. Nasruddin to come on to the stage to receive the award. Next we have on the dais the pioneer student of St. Thomas Public School, admission number 1, Mrs. Anley Newby. Next is Excellence Award for Long-Term Service. First we have Mrs. Sunama John, Administrator, St. Thomas Public School. Next we have Mrs. Achama Matthew, Vice Principal, St. Thomas Public School, Muvattupuzha. Let's proudly invite the best outgoing student of STPS for the academic year 2014-15, Akshay S. Menon of class 12. Now we have the presentation of awards for the best house for the academic year 2015-16. The best house is Astor. Thank you, sir. Thank you, sir. We are highly privileged to invite the Honorable Governor, Justice P. Sathasivam, for the inaugural address. Sir, please. Shri Joseph Vadakan, Member of Legislative Assembly of this area, namely Muvattupuzha. Bishop Dr. Matthews Mar Ivanius, Srimadi Usha Sasidharan, Municipal Chairperson, Srimadi Mary George Thotam,
municipal councillor, Thiruvananthapuram Maulavi, Brahmachari Chaitanya, Srimadi Ruby Siriak, Principal, St. Thomas Public School, Father John Puthuran, my lovable students, respected teachers, Ellavarkum and Namaskaram. I am happy to be here with you this pleasant forenoon to participate as chief guest at the Silver Jubilee celebrations of St. Thomas Public School, Muvattupuzha. Let me at the outset greet every one of you at this moment of pride and joy when your alma mater completes 25 years of fruitful existence. Let me also recall the insight and initiative of its founding fathers and the lofty ideals that motivated them to start this temple of learning. Stopping for a moment, now I see in front of me hundreds of young boys and girls. Now I am taking back to my school age. Now I come from a neighboring state, Tamil Nadu. I am a farmer by birth. Traditionally, my family is depending on farmlands. I studied in a government school. I had no occasion to this kind of building. In 40 years ago, you think of the government school. And I completed entire course in government school and government college and government law college at Chennai. Then other activities were mentioned in the welcome address by our father. One thing I want to inform to my lovable students and proceed further. In my career as a judge on the judicial side for nearly 2 decades, except attending or participating functions in my school and college where I studied, which grew me well and occupied the highest post in India, I avoided participating in other functions. Once anyone accepts the post of judgeship, it is like a sannyasi. You can't move with anyone. You have to keep distance with political leaders, religious leaders, to avoid unnecessary controversy. When I was appointed as a judge of the Madras High Court on 8/1/1996, first I went to my school where I studied. Unfortunately, even after 30 years, that was the same position. I asked the headmaster, it's a different person, can you locate the area where I studied? Then I went to my classroom also. Then I spent more than an hour with the students studying in that school. Likewise, when I was appointed as a Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of India in Supreme Court, once again I visited my school just to convey a message that to inspire the confidence of young minds, if you have a determination coupled with the hard work, anyone can achieve in any field. No, just at the time of initially I made a statement that I come from a farming community in a rural area. When I was in Delhi for 7 years as a judge of the Supreme Court,
I used to tell my colleagues, the honorable judges, the practice in Supreme Court is we maintain very discipline. It is a disciplined force after armed forces. 10:30 we are supposed to sit in the court exactly. 10:15 all judges assemble in one place, exchange our pleasantries. Then at the stroke of 10:30 we will enter the court halls. At that time I used to tell my colleagues, I am the only person sitting in this Supreme Court that is called Bharata Vilas. To reach my home, I have to avail three modes of transport. Many of my colleagues used to inquire, what is these three modes? Yes, I come from a very, very remote rural area, from Delhi to Chennai by flight, Chennai to my district center, Erode in Tamil Nadu, overnight train journey. So flight, train. After reaching my district headquarters, I have to travel 45 kilometers to reach my village by road. Now why I am mentioning, the person holding high post either in judiciary or in government must know the feelings of the people at their lower level. Unfortunately, nowadays, many policy decisions are being made by reading international textbooks without knowing the reality. Only for that I mentioned. Then coming to our today's function, I am particularly impressed by the major objective of this institution to educate the youth in a spirit of service to humanity. Its priorities in education are not only academic excellence, but also formation of youth in discipline, hard work, moral and religious values. That's why I said, if you work hard in any subject, definitely you will achieve the highest position. These are meant to prepare the youth for life by promoting intellectual excellence, uprightness of character, spirit of healthy competition, cooperation and sportsmanship through curricular activities and moral sensitivity to the needs and rights of others. Educational institutions everywhere in the world aim at remolding the starry-eyed students into responsible young men and women capable of facing challenges of future. It involves a continuous process of learning and unlearning in harmony with the changing trends and trades, be it at the primary level or higher secondary level. What is being taught will have a profound bearing on the formation of one's potential personality. If only the base is firm, the building will be strong. The progress of any country, big or small, depends primarily on the standards of education that is being imparted at all grades from the kindergarten onwards. Whatever the subject, be it art, science, literature, or technology, one has to have a sound grounding on it. And that is precisely that every school, institute, or training center has to ensure at the basic phase of each discipline.
Wherever civilization flourished, it was as manifestation of quality of life of the people, their drive and daring to break barriers and cross over to new areas of action and achievement. And behind each worthy action was an urge to do better, to excel the past, to define the future, to inspire and initiate the young to be vibrant participants in life struggle should be the aim of knowledge. Friends, we have to bear in mind that knowledge for knowledge's sake will not lead us anywhere. Only when we apply it to practical use does knowledge prove its true potential. It is against this background that knowledge has been defined and discovered as power infinite. What every school does and should do is to instill the spirit of inquiry in the minds of students, channelizing their energy in pursuit of excellence. We are living in a knowledge society, a society nurtured and nourished by a non-stop flow of new knowledge. It is in this incredibly fast-paced age of information technology, an excitingly fresh world of knowledge and information is at our command. We should make maximum use of these facilities by partaking in the dynamic acquisition of scientific discoveries. Our future depends more or less on our skill and stamina to raise the demands of new environment in every field of human activity. Stopping for a moment, while learning in your school, simultaneously I request the students of +1 and +2 be thorough with the modern technology in handling this information technology, because when I completed my law course in the Madras Law College in 1973, immediately I joined the Madras High Court. I attached with one senior lawyer as a young lawyer. Except 2 degrees BA and Bachelor of Law, I don't have anything at that time. Even on the first day, my senior lawyer requested me, he posed a question, whether banana is a fruit or a vegetable or seed. Find out. This may require I have to address this question to the court today. If it is a fruit, if we established if it is a fruit, we may get, that is our client may get tax exemption. If it is a vegetable, our client has to pay tax to the government. So as a young lawyer, at that time in 1970s, this kind of technology development was not there. So I went to the High Court library. I collected several books in those days. First we will go to, because I come from a judiciary and lawyer fraternity, I have to give example only from my profession. So I read several judgments starting from 1950 up to that year of the Allahabad High Court, which was one of the biggest High Court in India, then Madras High Court, then Privy Council located in England. Then I also searched the Supreme Court. I could not find it, even after spending whole day
I was in the library till the librarian reminded me that time is over, we want to close the library. That was the position when I completed my course. Now, when I was serving as a judge of the Supreme Court, as per our procedure, I can take the serving judge can take the assistance of a budding lawyer who finishes a law degree, but before coming to court, we can utilize his or her service for 2 years. For that, the government will pay 20,000 per month. The present day lawyers, young lawyers, they are more than computers. They are thorough with the information technology. I posed a similar question, this was occurring even after 30 years, to my law clerk. In my present, she opened the iPad. Within 7 to 10 minutes, she placed 3 or 4 judgments. Sir, this is a judgment of the Madras High Court. This is the contrary view taken by the Allahabad High Court. No judgment from the Supreme Court. Any further material is required, I may require another 10 minutes. Why I am saying, by church of this, by having a knowledge of information technology, without any stain and without any hard work, able to identify answer in a short while. A person sitting in Kanyakumari or Kashmir, by use of this modern technology, can ascertain what is happening in our central secretariat at the Delhi, or about his case in Supreme Court or in Cochin. That is the position. So I request, with this, I request the young minds, when you complete your course, +2, you must be in a position to handle this laptop, iPad, etc. Whenever you get time, you have a special classes, because that gives answer to all your problems. You need not, in those days, I remember as a young lawyer, when I want to go back to my native place, I have to go and stand in the central railway station for booking a ticket. I remember I spent more than 2 or 3 hours in a queue. When I go near the counter, the person inside the counter, he will close it because now it is lunch time. Then I have to wait for 1 more hour. Then after, when I hand over the form, the clerk used to say, sir, all resorts, berths have been exhausted. That was the position in 30 years. Now the young minds, by opening their cell phone, by click of button, they get everything. They need not carry ticket except the cell phone and an identity proof that you are X or Y. So to that extent, we have modern technology. So in other words, I request all of you, particularly the young ones, be thorough with the modern technology and avail all the benefits. Dear students, I often recall my school teachers with nostalgic relish. They were, of course, tough taskmasters, but at the same time symbolized the old dictum, simple living and high thinking. They taught us not only the lessons in the syllabi, but those of humbleness, hard work, and human dignity. True, only in later years did I realize the depth of their dedication. Their memory makes me a better man
more human and disciplined. By this, what I want to inform the young children, when you leave, when you finish your higher studies, when you occupy any position, either on the political side or on the business side or on government side or like me on judicial side, think of your institution which developed you to that position. Think of your teachers who taught everything to you. Think of your parents, think of your villagers or neighbors every time. Particularly the institution which developed, which made you as a full-fledged man or woman. Significantly, St. Thomas Public School, that is your school, has all along been guided by well-defined ethical values with a view to imparting the benediction of education to all sections of society, especially the poor and the downtrodden. It is indeed a wise decision to cut down unnecessary expenditure to show off the Silver Jubilee celebrations, but to keep the money to help the less fortunate. While I'll congratulate you on this noble act, I wish you success in your continued efforts to spread the light of learning, mercy and knowledge. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. As a token and love, we are happy to present Mangalapatram to the Honorable Governor. May I request our Vice Principal, Mrs. Achama Matthew, to recite the Mangalapatram for the audience. Mangalapatram, a garland of gratitude to the Honorable Justice P. Sathasivam, Honorable Kerala Governor. Let us sing Justice Sathasivam a song of thanks for blessing us and our prestigious school with his esteemed presence on this day as our school celebrates its silver jubilee. He was endowed with the holiest charge to enforce law and mete out justice, one who sat on topmost eminence as the Chief Justice of India and served the nation. This great doyen of impartial justice, presently the Honorable Governor of Kerala, blessed St. Thomas with his esteemed presence. With deep gratitude, his great gesture we would remember. We pray for light and direction on his path, health, happiness, and all blessings from above. Gratitude pours forth from the management and staff and all the students who constitute St. Thomas family. Now I invite Reverend Father John Puturan to present the Mangalapatram to the Honorable Governor, Justice P. Sathasivam. We thank Professor Valsa Albin, a former parent who so kindly composed the Mangalapatram and a school anthem. Please be seated. Now I invite Mrs. Ruby Syriac, Principal, St. Thomas Public School, Muvattupuzha, to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Good morning, esteemed guest of the day, Honorable Retired Justice P. Sathasivam, Governor of Kerala, Madam Saraswati, His Grace Pantismar Ivanios, Shri Joseph Varakan MLA, Srimati Usha Sathasivam, Valiya Khasi Sheikhul Hadis Chelakulam Muhammad Abdul Bushra Maulavi, Brahmachari Anakhamrda, Srimati Mary John Thotta.
John Puthuran, and all parents, my dear children. It is indeed with a great sense of gratitude that I stand here to express our heartfelt thanks to all those who are extended their cooperation to make the Silver Jubilee celebration of this esteemed institution a grand success. Today is indeed a delightful and significant day in the history of St. Thomas Public School. Yes, we have completed 25 glorious years of sheer success. We are thankful to God Almighty and to all those who led kindly light in our way to success. Now, let me take this opportunity to thank our Chief Guest, Justice P. Sathasivam, Honorable Governor of Kerala, who found time to bless us with his august presence. Thanks, Lord, Your Honor, for your extreme kindness and informative speech. I also use this occasion to thank Madam Saraswati for her elegant presence. Our heartfelt thanks to Shri Joseph Vazhakan MLA, Muvattupuzha, for being with us on this auspicious occasion in spite of his busy schedule. Thank you, sir, for your great words. His Grace Matthews Marivanios, Bishop of Kandanad, we are so much thankful to you, Your Grace, for sparing your precious time and golden words for us, also remembering you, Grace, with us through thick and thin and guided us all along. Now let me thank Veli Khasi Sheikhul Hajis Chelakulam. Bless us with the presence of words. Thanks a lot. Be extremely grateful to Reverend Anakamrita Chaitanya for inspiring words. Our sincere thanks to Srimati Usha Sachidharan for your cooperation and valuable words. Let me now use this opportunity to thank Mrs. Mary George Thotam for the valuable words and presence. Mom, we want your support like this always. Let me thank our manager, Reverend Father Puthuran, Vice Principal Achama Matthew, Mrs. Sunama John, our administrator, for their leadership and guidance. Let me also take this opportunity to thank all the parents for their unstinted cooperation and moral support. I will be failing in my duty if I don't thank our dedicated teachers and non-teaching staff who have worked with tireless energy and impeccable team spirit all through the year. A big thanks to you, dear students, worked round the clock and performed selflessly. Thank you. Once again, I thank each and every one of you. This is the time for presenting mementos. As a token of our love and gratitude to the Honorable Governor, I request our respected manager to present the memento to our Honorable Governor. I invite Madam Saraswati also onto the stage to receive a memento as a token of her love and gratitude. Thank you. Thank you, ma'am. May I request you to rise for the national anthem.
request the audience to remain standing as our chief guest leaves the dais. Please be seated.